international order in which the development of some does not mean the sacrifice of others. We are living through a time of great international complexity, shaped by a combination of 5 forces that are driving the destiny of our peoples: political polarization, the re-emergence of trade protectionism, the technological revolution, climate change, and geopolitical competition. These global challenges are having very specific consequences for countries such as ours. The recent and persistent wars we've seen have disrupted markets, generating volatility and uncertainty in commodity prices. Newly introduced tariffs inject a further element of unpredictability into international trade. Hurricanes and the uncontrolled blooming of sargassum reminds us of our climate vulnerability. Added to that, disinformation, which gains even greater volume in digital environments, is eroding public trust. These are converging challenges that test the principles of the Charter of San Francisco. Franklin Delano Roosevelt expressed the key to addressing these. He said, "The only true safeguard for peace can be found in cooperation based on economic and social justice." Against this backdrop, the Dominican Republic reaffirms its faith in the founding Charter of the United Nations, in its principles and values, not to be seen as secondary options, but rather as the only path to preserving peace and human dignity. We welcome the theme convening us here today: Better Together, 80 years and more for peace, development, and human rights. We embrace this as a historic mandate and as the legitimate cry of our peoples. Madam President, multilateralism is undergoing profound challenges, exacerbated by the financial crisis affecting this organization and by the increasing difficulty in reaching consensus to halt conflicts. In this context, we urgently need to see more candid, effective, and results-oriented spaces for dialogue at all levels. We must listen to each other with greater openness and a genuine willingness to achieve mutual understanding. If we fail to transform the United Nations, we risk it falling into irrelevance, and this would be a disaster that we must not allow. The UN80 initiative provides an historic opportunity to revitalize mandates, renew structures, and to restore effectiveness and credibility to this common house of nations. The Dominican Republic firmly supports this process. In the coming months, a new Secretary General must be chosen. It now falls to Latin America and the Caribbean to offer renewed leadership with the vision, independence, and commitment demanded by our times. Sobre financiamiento para el desarrollo en Sevilla son un paso positivo, pero insuficiente. Necesitamos una transformación real, un nuevo pacto financiero internacional con acceso a financiamiento concesional, alivio de deuda, mecanismos innovadores y mayor cooperación técnica. El compromiso dominicano es sólido. A pesar de los desafíos, hemos logrado avances tangibles en la implementación de la Agenda 2030. Destacamos en particular el progreso sostenido en los 2 primeros ODS, reducción de la pobreza y hambre cero. Como resultado de nuestras políticas de protección social, del impulso a la producción agropecuaria y del incremento del salario mínimo,
logramos reducir la pobreza moderada de 25.8 en 2019 a 18.05 en el primer trimestre del 2025. Y la subalimentación descendió de 8.6 en 2018 a 3.6 en el 2025. Señoras y señores, con responsabilidad y coherencia, he sostenido ante esta Asamblea y en todos los foros internacionales relevantes que la crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza a la paz y la seguridad para la República Dominicana y para toda la región. Desde el 2021 hemos sostenido con claridad: la única salida para Haití es una acción internacional coherente y sostenida que garantice condiciones mínimas de seguridad y abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos. Ese vecino país vive una tragedia humana sin precedentes: violencia extrema, colapso institucional y control territorial de numerosas bandas criminales que aterrorizan a la población. Grupos que los gobiernos dominicanos y estadounidenses han clasificado como organizaciones terroristas y con los cuales no puede haber negociación alguna. Frente a esta realidad, República Dominicana ha desplegado una continua ofensiva diplomática con el objetivo de lograr una respuesta internacional efectiva. En este tenor, el Consejo de Seguridad aprobó una misión multinacional de apoyo a la seguridad, MSS, junto a un embargo de armas y un régimen de sanciones para las personas e instituciones que fomentan a esas organizaciones criminales. Agradecemos el liderazgo de Kenia, Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador, y el apoyo financiero de Estados Unidos, Canadá y otros países que han hecho posible el despliegue inicial. Pero la misión aún no ha alcanzado la escala necesaria, número de efectivos y el financiamiento adecuado, por lo que no ha alcanzado sus objetivos. Por eso, respaldamos firmemente el proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, basado en la propuesta del secretario general Guterres para transformar la MSS en una fuerza que logre imponer orden y restablecer la paz con una estructura de mando reforzada, metas claras y evaluables y el apoyo logístico y operativo de una oficina bajo el mando de Naciones Unidas. Esta propuesta establece una presencia más robusta, con mayor coordinación, supervisión y estándares de rendición de cuentas, tanto en derechos humanos como en desempeño operativo. Hacemos un llamado urgente a los miembros del Consejo de Seguridad, en especial a los 5 permanentes, a adoptar esta resolución sin demoras. Debemos estar conscientes de que el mandato de la MSS expira el 2 de octubre. Estamos frente a un periodo de transición delicado que exige garantizar legitimidad a todo el contingente actual de la misión. República Dominicana reclama que se apoye este pedido y lo hace desde la frontera misma del colapso haitiano. Apelamos también al respaldo político, financiero y operativo de Latinoamérica y el Caribe para la misión en Haití. Se trata de un país de nuestra región que exige una responsabilidad compartida como vecinos. Es importante dejar claro que República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional. Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No podemos ni debemos cargar solos con el peso de una crisis que desborda cualquier capacidad nacional. No es sostenible ni seguro para nadie. Cada día de inacción aleja la solución a la crisis. Para los pequeños estados insulares en desarrollo, amigos, la triple crisis planetaria. Para los pequeños estados insulares en desarrollo, la triple crisis planetaria, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental es una amenaza existencial. Esta crisis en el Caribe tiene un rostro concreto, el sargazo, un fenómeno devastador que afecta a nuestras costas, nuestra salud pública y los medios de vida. Exigimos solidaridad
Nous exigeons solidarité et justice climatique. Cela doit se traduire en financement accessible, en transfert de technologies et en mesures urgentes pour protéger nos océans. La République dominicaine progresse vers la ratification du traité BBNJ. Nous sommes convaincus en effet que la protection de la biodiversité en mer est un devoir commun. Les mers sont source de vie. Nous devons en prendre soin. En prendre soin, c'est prendre soin de notre avenir. Mesdames et messieurs les délégués, ce 80e anniversaire ne doit pas être un rituel nostalgique, non, ce doit être un appel vibrant à donner un nouveau souffle au partenariat qui unit l'humanité. Nous ne sommes pas confrontés aujourd'hui à une guerre mondiale, mais les plaies du monde sont multiples. Le monde saigne, l'incertitude s'étend comme une ombre. Ce n'est pas là l'avenir dont rêvaient nos prédécesseurs, ce n'est pas le présent que méritent nos peuples. L'ONU ne peut pas se limiter à faire constat des crises. Elle doit être une boussole dans la tourmente, un phare dans la nuit. La foi vis-à-vis du dialogue et du consensus ne doit pas s'éteindre. Le pouvoir du multilatéralisme, la dignité humaine doivent rester nos valeurs. Tout comme un progrès inclusif. Le pouvoir sans justice, le progrès sans équité ne sont que des mirages. Le monde ne peut rester le projet d'une poignée d'architectes. Un mundo diseñado para unos pocos sería un castigo. Uno diseñado por y para todos sería un horizonte de prosperidad compartida. República Dominicana alza su voz para encender la esperanza y convocar a la acción. Que la paz no sea un anhelo, sino una decisión de todos. Ese es nuestro clamor, ese es nuestro sueño, ese debe ser nuestro pacto común. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank Muchas gracias al presidente de la República Dominicana. A continuación va a intervenir Su Excelencia Amura Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President, Mr. General Secretary, honored invitees and distinguished delegates. Allow me, Madam Annalena Baerbock, representing the beautiful country of Germany, to begin my speech by offering my warmest congratulations to you on being elected the President of the 80th session of this organization, formed with the noble aim of bringing about a just and lasting peace among the nations of the world. I would also like to use this opportunity to express my country's appreciation to His Excellency Philemon Young for the exceptional leadership he provided during the 79th session. We are gathered here today to plan the future path of this organization, which has worked tirelessly for 8 decades to bring about a world of peace. It is my honor to address this august assembly for the first time as the President of Sri Lanka. As representatives of nations, we all bear the responsibility to work towards fulfilling the aspirations of our people. The decisions we make now will impact people across the world and play a decisive role in the future of this planet, our common home. Distinguished delegates, our decisions will have a very important impact on our future. Poverty, a tragedy as old as human civilization, has accompanied humankind on its journey through time. For centuries, countries across the world have faced this painful and relentless struggle. Poverty and problems stemming from it
are also casting an oppressive shadow on our future. This assembly must pay special attention to eradicate extreme poverty. I believe our conscience dictates us to do so. Distinguished delegates, for centuries, many countries in the world are struggling against poverty. Poverty is a terrible enemy with many faces. Even as we gather here, in the countries we represent, including in my own, children are suffering from hunger. A child's right to education is an internationally accepted fundamental right. This right is enshrined in the constitutions of most of our nations. Yet, across the world, poverty has denied this right to hundreds of thousands of children. In a world which boasts of its technological advances, how can there be children without access to education? Education is the foundation of every great nation. It is the most vital factor deciding one's future. We firmly believe that investment in education is an investment in global progress. Many developing countries are constrained in their struggle against poverty by indebtedness. Low-income countries allocate twice as much on debt servicing than on education or healthcare. Our people and our countries are caught in debt traps. The 2030 Agenda for Sustainable Development pledges to leave no one behind and to reach the last first. The agenda acknowledges the most critical before the world is the challenge to end poverty. I would also like to recall the decisions taken at the Global Summit for Development in Copenhagen in 1995. However, wars and political upheavals and the COVID pandemic have obstructed the fulfillment of these hopeful agendas. I propose to you that the time has come for us to accept this has been acknowledged in the World Drug Report 2025 published by the United Nations Office on Drugs and Crime. The drug problem is a complex issue of people globally. The market for drugs and the related criminal organizations are creating issues globally. Drug cartels are turning entire into their hunting grounds. They pose a major threat to global health and global politics, and eventually global well-being as well. While Sri Lanka is taking effective steps to address this challenge, I respectfully request all of you to join in the effort to implement the global agenda on drugs and crime. I bring to your notice the need to implement the law strictly against these drug traffickers and prevent drug traffickers from taking refuge in our countries, and also to set up rehabilitation centers for rehabilitation purposes. Madam President, honored guests, we regard corruption as an epidemic causing widespread harm to broad swathes of society. We believe corruption to be an obstruction for development,
a decisive threat to democracy and global well-being, and also a cause for poverty. Let me remind you that fighting corruption is dangerous, but not fighting corruption is even more dangerous. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 was a remarkable victory for the people of the world. Civilizational achievements were never accomplished overnight. They were all results of unwavering efforts and sacrifices. And the struggle against corruption is also a difficult one. We must take the necessary steps here. The first step may be difficult, but if the courageous first step we take is correct, 1,000 steps will follow. That is what I believe. Madam President, delegates, be brave. All the rest will follow. Sri Jawaharlal Nehru has once stated so. I represent a small island of nearly 22 million people. Sri Lanka's population is about 0.30 of the global population. It is true that we are small in size and in numbers, yet